heshima ya hali ya juu unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha ikiwa kama uzinduzi wa Universe. We will kindly request Your Excellency, if you may, with your permission, County. Pia tuko na Wajir County representing the northern. Kutufungulia onyesho hili la ndege Mheshimiwa Rais ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu, zikipaa angani kwa utaratibu kabisa, zikiachana kushoto kulia, katikati hewa, wakishirikiana. Na siku ya leo ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais inapakwa maridadi kabisa, ikituletea mizunguko, inapaa kwa umaridadi, utaratibu na kuzunguka mara 4. The next is Jane Ndenga. This is a national hero honored for holding the title of First Africa Paralympic Games on a wheelchair tennis 2023. Makofi tafadhali. Next, we have Mohamed Yare Abdi Ogle. This hero is celebrated and recognized for his tireless effort. And next, we have a hero who is celebrated and recognized for exemplary work and dedication through her. He served as Deputy County Commissioner at places such as Fort Tenan, which is on the border of Kisumu. And next we have a hero celebrated and recognized for his efforts in fostering and cultural identity. He played a key role in the preparation. Let's all smile. Mtabasamu ili hiyo picha iwe imekaa vizuri kabisa. Asante. Indeed, if there is one single honor you have demonstrated to the people of Kericho, is your choice to have this state event in Kericho County. And on behalf of the great people of Kericho, we wish to say thank you, na kwa niaba yao tunasema asante sana. Secondly, Your Excellency, we wish also to indicate that as we celebrate this very important occasion, as the county government of Kericho, we have 1,600 community health promoters. With the program you have put in place, we are committed as counties to ensure that we commit 50% in our budget to match what the national government is providing us, so that we are able to give stipends to the community health promoters. Secondly, Your Excellency, as Kericho County, we want to say thank you because of the great infrastructural development that has taken place in our county. Just to mention, the other day, we were able to launch the ICU at Kapkatet, which was equipped by your government. We were also able to launch our basic oncology center in Kericho to handle matters cancer through the support again from your government. And we want to say thank you for the same. We also want to appreciate the great infrastructural work that has taken place in Kericho town. And today, when we look at Kericho, we see a complete different town altogether. Out of that, Your Excellency, we commit as a county to move with your agenda of expanding Kericho town. I know that we have earmarked 1,000 acres for expansion, and already we are in the process of negotiating with the squatters so that Your Excellency will be able to get a new town of Kericho. We also look forward, Your Excellency, towards the completion of the airport. Today, I am a proud governor on behalf of these great hustlers of Kericho, that you are able also to land at Karenga Stadium,
which is historical in itself and will remain in our hearts. As Kenyans would say, today we can sleep with our shoes tonight because we never imagined we can have landing in the airspace around. Our request is for station towards completion on the same. We want to say thank you for this stadium. Today we have a very beautiful stadium, and as a county we are saying thank you. Out of this, again, Your Excellency, we invite Your Grace to also consider what you began and what you have always dreamed for, the completion and the construction of Kapkatet Stadium, which is an historical ground for us. Basically, Kericho is a home of heroes, as I conclude. The first athlete to conquer the track is none other Kiplimo Rugut, who hails from this county and the son of this county. Your choice to celebrate the universal health coverage is well informed, because the word Kericho, when you remove this, when you have the prefix of it, Kerich, Kerich means Kerichek, which means medicine in our language. And so your choice of Kericho is well informed because it's a county of medicine. On behalf of President João Lourenço, I would first like to convey his apologies. He would have loved to be here, but for foreseen reasons, he couldn't make it to Kericho. But he sent you a very warm greeting, thanking again for the warm reception we always have been granted whenever we come to Kenya. Mr. President, it is very emotional for the Angolan people to be here, especially on a such day of Heroes Day, because those are the same heroes who also are not only Kenyan heroes, but they are also African heroes and Angolan heroes. Many maybe would remember how the struggle for independence of Angola benefited from the revolution of Kenya. We think of the Mau Mau and others. And you may remember that under the leadership of President Jomo Kenyatta, the three Angolan liberation movements came to Mombasa, and lastly met on June 21st, 1975 in Nakuru, where an agreement was signed, which was very significant in November the same year. So we will never have enough words to thank the Kenyan people for contributing not only to our freedom, but also for consolidating, helping the Angolan people to consolidate our independence. Today, Mr. President, the struggles, the nature of the struggles are over. We have the struggle for development. We have the struggle for peaceful environment. We have the struggle for peace in our countries and in our region. And here, again, Kenya has been at the front line and collaborating with Angola in many of those areas. Mr. President, I think we are starting a new dawn in the relationship between Angola and Kenya. Just imagine, I just spoke about 1975, but we are having the very first official visit of an Angolan president to Kenya. And we held yesterday with my brother, the Minister for Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, the very first joint commission to look at the areas of cooperation. We join the people of this county and other Kenyans in celebrating the gallant men and women who put their lives on the line to attain our freedom and restore our dignity. Your Excellency, we celebrate these men and women because they believed in the power of Africans in defining their destiny in socio-economic transformation. Ulipoamua ya kwamba Mashujaa Day italetwa hapa Kericho, mimi nilifurahi sana. Na rais, wewe na hii watu wa Kericho wanajua ni kwa nini. Na niseme watu ya Kericho, hatutachoka, rais na mimi na timu yetu,
kusema asanti kwa maombi yenu na vile mlituunga mkono tukapata nafasi ya uongozi. Watu ya Kericho, asanteni sana. Pia kabla nimwalike rais, pia nipongeze watu ya Kericho kwa sababu mlitupatia kiongozi chupavu, leader of the majority in the Senate, the Honorable Aaron Cheriot, ambaye anatusaidia pale na rais, na hata zile sheria rais ameidhinisha jana, yeye na viongozi wa Senate walichangia kiwango kikubwa. Kwa hivyo lazima tuseme asanti kwa huo kiongozi mlitupatia. Tumetumia Mashujaa Day ya mwaka huu kwa jambo la muhimu sana ambayo inahusu Wakenya wote. Jambo la afya. Vile nimewaeleza, tumekuwa tukitafuta mbinu, jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya, na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya, ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya. Sheria mpya ambayo tumetengeneza itaturuhusu na itatupatia nafasi sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya. Nataka niwaeleze ndugu wa Kenya mambo matatu ya muhimu kwa hii mfumo mpya ya afya ambayo tunazundua leo. Ya kwanza, pale katika level 1, 2 and 3 dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yoyote. Na gharama ya matibabu katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa Wakenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mtashughulika, mjue na mtupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali, ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani. Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali kwa sababu ile dispensary iko hapo karibu, haina dawa, haina wauguzi na haina service. Sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote.
itatumika katika hiyo facility yenu, ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia, na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensaries zetu na katika health centers zetu. Vile vile, wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu. Kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake, na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo, ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu. Na kila Mkenya, ndio tumesema hakuna Mkenya ataachwa nyuma. Ile maneno ya zamani, wewe unaenda kwa facility ya hospitali, unaambiwa kadi yako imefika mwisho. Sasa hii kadi ambayo tutawapatia haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Tunataka tuhakikishe ya kwamba kazi hiyo inafanyika. Allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. I think he deserves it. Let me also say, for the people of Kericho, thank you very much kwa kutukaribisha katika mji wenu wa Kericho. Kwa niaba yangu, wacha mimi nirudie, kwa niaba yangu na sote tuliokuja hapa kuomba kura zenu, deputy wangu akiwa hapa, viongozi wale wengine wote wakiwa hapa, kwa watu wa Kericho tunawaambia asanteni sana kwa kura zenu. Watu wa Kericho, narudia, asanteni sana kwa kura zenu. Big up Kericho. Kale hii, kale gongoi mising. We also celebrate Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. I know you know him. An incredible entrepreneur who exemplifies the bottom-up story. A class 3 dropout, he pulled himself up through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests
span various industries, and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death recently, he was working on West Valley Sugar Company that began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. You are a great inspiration to many young Kenyans and many citizens of our country that it is possible to rise up from humble beginnings and make a mark in the Republic of Kenya. Na nataka niwaulize Wakenya wote mahali popote walipo leo, na niwahakikishie Wakenya wa taifa letu la Kenya ya kwamba nia yetu ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, na niwahakikishie Wakenya kutoka jamii zote, kutoka kaunti zote, kutoka pembe zote za Kenya ya kwamba hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja with a common destiny as a people of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba jukumu letu mbali na kuunganisha Wakenya ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu kwa miradi na mipango ya maendeleo. Nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutaungana, tutafanya kazi kwa pamoja. Na wauliza ndugu zangu wa Kenya, kila mmoja wetu, ile kazi unafanya, ujue ya kwamba hiyo kazi unafanya, usihesabu ni kazi ndogo, usihesabu ni biashara ndogo, usihesabu ni mchango mdogo. Kila mmoja wetu, kwa yale yote mnafanya, ujue unachangia katika kubadilisha na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na tutafanya yale yote yanawezekana kama serikali ya Kenya kuwashika mikono nyinyi mnaofanya bidii, mnaoamka mapema kuchangia katika kufanya kazi na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Nataka niwahakikishie ya kwamba sitarudi nyuma, sitafanya chochote ambayo itazuia Mkenya mwenzetu kufikia atma yake ama kufikia malengo yake. Nia ya serikali yetu, nia ya serikali ya Kenya, mpango ya serikali ya Kenya ni kumwezesha kila mwananchi awe bora kuliko alivyo sasa. Muweze kuchangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya, katika mahali mnafanya kazini, ile biashara mnafanya, yale yote mnafanya katika sehemu mbalimbali. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba nitahakikisha ya kwamba pesa zenu mnazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika kaunti zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua vile nimesema. Kwa hivyo, I want to guarantee every citizen of the Republic of Kenya that we will hold your hand as you make your contribution in whatever you are doing, in a small way, in a big way, as a casual worker, as a permanent and pensionable worker, as a worker on contract,
as a person waking up early and sleeping late, in driving the wheels of our economy, in pushing the destiny of our country in the right direction, that you have my support. You have the support of the government of Kenya, and we are going to work together towards building one united, democratic, indivisible Kenya. Na mimi nawauliza jameni, tuungane katika kazi hiyo. Mungu awabariki sana. God bless you, and God bless our country, Kenya. Along the CHP kit, the government has provided additionally 110,000 smartphones for use by the promoters and community health assistants. The shift from curative to preventive health will further be strengthened by the promotive services provided by community health promoters at the household units and integration of preventive services at the primary health care level. These services will include screening for hypertension, diabetes, and high conditions, offer the necessary health education on water and sanitation, nutrition, and provide community rehabilitation services, among others. These services will be provided through multidisciplinary teams that will be established at the level of the primary care networks. To strengthen the legal basis for health financing, health service provision, and achievement of UHC, 4 new health laws, which I signed into law yesterday, have been enacted. These are the Community Health Insurance Act 2023, Primary Health Care Act 2023, Facility Improvement Act 2023, and Digital Health Act 2023. Health insurance coverage in Kenya is generally low at about 26%, with those at the bottom of the economic pyramid having the least coverage at only 5%. Many Kenyans incur catastrophic expenditure from out-of-pocket healthcare payments, while many more do not seek care at all when they fall ill because they simply cannot afford it. Over the last decade, several measures have been put in place to enhance the capacity of the National Hospital Insurance Fund to effectively deliver on its mandate. While these reforms and the initiatives therein have yielded significant progress, several gains and several gaps remain. Recent analyses show that, among others, the NHIF operates as a passive rather than a strategic purchaser of healthcare. It is plagued by inefficiency and governance challenges and is potentially, unless addressed, financially unsustainable. The lack of autonomy in public health facility management and financial control has led to increasing fragmentation, poor service delivery, deteriorating health outcomes, reduced efficiency, access, equity, financial risk protection, and also insignificant transparency and accountability. The Facility Improvement Financing Act corrects this situation and aims to structure the process and guide the counties on how to provide for retention, management, and use of revenue derived from health-related services rendered at public health facilities. The Act seeks to ensure a unified approach for health facility finance and management autonomy, where public health facilities are able to retain their funds and have autonomy to operate their facilities based on their priorities. This will improve
availability of resources at the facility to provide adequate and equitable quality health services, increase efficiency, and thus improve health outcomes for all Kenyans. Kenya has made significant strides towards digital transformation, with many sectors leveraging on technology to enhance implementation of digital products and services. The health sector has made steady progress in digital technology transformation through implementation of digital solutions to manage and share and use data. However, the adoption of technology has been uncoordinated and characterized by fragmented implementation, with health sector actors not adhering to basic digital health standards, guidelines, recommendations, and digital development principles. These technologies have affected how health data is managed, resulting in multiple systems that have limited ability to exchange data. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. These systems will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve efficient use of resources. It is against this backdrop that the government proposes a paradigm shift in the provision of social health insurance. In the new Social Health Insurance Act 2023, that provides for formation of a social health authority, which will repeal the current National Hospital Insurance Fund Act 1998. In our plan, I promise a fully publicly financed primary health care system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the new Social Health Insurance Act, which, among others, establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicly financed chronic and emergency and critical illness fund, and the social health insurance fund, and access to health care from now henceforth will no longer be based on ability to pay. It will be based on the health needs of every Kenyan. We are implementing a per-household payment system where a flat rate applies to everyone, regardless of their income. Consider this, for example. Previously, an individual earning 10,000 had to pay Kenya shillings 500 for NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with a salary of 100,000 or more contributed 1,700, a mere 1.7% of their income. This bizarre setup meant that low-income earners, mama mbogas, and bodabodas were effectively subsidizing high-income earners like myself. The Social Insurance Fund corrects this anomaly and makes sure that every citizen pays for health a percentage of their income, an equal percentage of their income, so that we can equalize the fortunes of every citizen with respect to access to health.
The Social Health Insurance Fund also signifies a shift to increased use of domestic resources for health financing and a sustainable approach, especially at a time when resources from donors and development partners are dwindling.